Para la graduación de mi Hermana Montaron Carpas, Globos Y Banquete. Para la mía, una pizza fría y Felicidades con Kétchup. Me tomé una selfie y Reservé hotel. Esa noche Mamá Llamó. Vuelves. Mi nombre es Ryan. Tengo 22 años. Y el fin de semana pasado debía haber sido uno de los momentos más significativos de mi vida. Tras 4 años de arduo esfuerzo, noches en vela, casos de verano y trabajos a tiempo parcial para cubrir la matrícula, finalmente me gradué de la universidad. No esperaba fuegos artificiales en un file, pero lo que se obtuvo me dio completamente descolocado. Definitivamente no anticipe que rompería algo dentro de mí que ni siquiera sabía que pendía de un hilo. Provengo de una familia que, en apariencia, es bastante convencional. Una casa en los suburbios, un perro familiar, mi padre trabajando en finanzas, mi madre enseñando en preescolar, y una hermana menor, Maddie, que acaba de cumplir 20 y es la hija predilecta indiscutible del hogar. Durante mi infancia, la frase recurrente era siempre se indulgent con Maddie, es más pequeña. Oh, deja que Maddie vaya primero, es solo una niña. Y así lo hice. Lo di mi última galeta, le cedí el asiento delantero, lo enseñé a andar en bicicleta, revise sus ensayos en el instituto. No le di mucha importancia, imaginando que una vez que ambos fuéramos adultos, las cosas se equilibrarían. Me equivoco. Hace 2 años, Maddie se graduó del instituto. Uno habría pensado que había ingresado a Harvard, no a la universidad comunitaria local. Lo organizaron una fiesta masiva en el patio trasero. Estoy hablando de carpas, luces de granada, una de esas cabinas de fotos con accesorios, un buffet de su restaurante italiano favorito, una pancarta de Felicidades, Maddie lo suficientemente grande como para cubrir el lateral de la casa, y lo que pareció ser la mitad del vecindario invitado. Incluso contrataron a un DJ. Recuerdo estar allí, ayudando a mi madre a arreglar los pastelitos, sudando bajo el calor de junio, pensando. Esto es un poco exagerado, no. Pero bueno, era el día de Maddie, así que sonreí y seguí rellenando la limonada. Avancemos hasta este año, mi turno de graduarme. No pedí mucho, ni siquiera quería una fiesta, solo una pequeña cena familiar para celebrar. Fui la primera persona del lado de mi padre en terminar la universidad, y la primera del lado de mi madre en hacerlo sin contra ningún préstamo estudiantil. Pensé que eso podría importar. Aparentemente no fue así. La mañana de mi graduación, recibí un breve mensaje de texto de mis padres. Estamos orgullosos de ti. Maddie ni siquiera envió un mensaje, solo le dio me gusta a la foto que public en Instagram con mi toga y burrito. Cruz el escenario, estrecho manos, sonreí para las cámaras y mira la multitud. Mi mejor amigo, Jake, y sus padres habían venido para la ceremonia, me saludaron y vitorearon. Mi propia familia, en ninguna parte. Al principio, busqué excusas para ellos. Tal vez el tráfico estaba mal, tal vez tuvieron que estacionar lejos, tal vez surgió algo. Pero cuando regresé a mi apartamento y revisé mi teléfono, un mensaje de mi madre. Haremos una pequeña cena esta noche en casa. Nada elegante, pero esperamos que tengas hambre. Perpedí ante la pantalla. Nada elegante? Mi gradué con honores, mi esforzo durante 4 años de estos, exámenes y pasantes. Maddie obtuvo arcos de globos y bandejas de pollo a la parmesana. Yo obtuve una querida sonriente y una vaga promesa de cena. Aún así, no quise ser melodramático. Mi dije, no se trata de la fiesta, se trata de estar juntos. Así que empaqué mis cosas, y me dirigí a casa. Cuando crucé la puerta, supe que no había olor a comida, en risas, en identinio de vasos,
solo Mati revisando su teléfono en el sofá, papa viendo golf en la sala de estar, y mamá saliendo de la cocina con una sola caja de pizza. Feliz graduación. Dijo con una sonrisa incómoda, colocando la caja en el mostrador como si fuera una gran revelación. Conseguimos tu pepperoni favorito. Mati and I siquiera levanto la vista. Tien suerte, dijo. Papa solo quería pedir McDonald. Mir alrededor de la habitación. No había serpentinas, en I tarjeta, en I un pequeño letrero en el refrigerator, en I siquiera una gaseosa para acompañar la pizza. Mi diploma todavía estaba enrollado en mi bolso, y seni que bien podría haber sido una servileta. Mi madre debió ver algo en mi rostro, porque rápidamente tomó una botella de ketchup del refrigerator, escribió la palabra Felicidades en un plato junto a la pizza y añadió un pequeño y patético corazón al final. Ahí tienes, ahora y es festivo, dijo alegremente. Mi quid ali, aturdido, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Me senté, tomé una rebanada, y forcé una sonrisa. Gracias, dije, porque no sabía qué más decir. Luego saqué mi teléfono, encendí la cámara y me tomé una selfie con la rebanada y el plato de ketchup de fondo. Los subtítulos suenan en grande, chicos, y la public en mi historia. Nadia en la casa lo notó, simplemente siguieron viendo la televisión. Fue entonces cuando me excusé para dar un paseo. En cambio, me subí a mi coche, condujo hasta el Marriott junto a la autopista y usé la tarjeta de crédito de emergencia que mis abuelos me dieron para verdaderas emergencias para reservar una habitación. Supuse que esto calificaba. En I siquiera de sempis, simplemente me senté en el borde de la cama, mirando la pintura barata del hotel sobre el escritorio, preguntándome cuánto tiempo me había estado engañando a mí mismo. Cuánto tiempo me había estado diciendo que una vez que lograra algo lo suficientemente grande me verían? Que esta familia, mi familia, finalmente me trataría como si importara. Que si era lo suficientemente bueno, inteligente, útil, exitoso, me mirarían de la misma manera que miraban a Mati. Pero no lo hicieron. Nunca lo habían hecho, y tal vez nunca lo harían. Una hora después, mi teléfono vibró. Era mi madre. No había un ¿Dónde estás? Oh, ¿estás bien? Solo un ¿Vienes a casa? Mir el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder con algo mordaz. Otra parte solo quería irme dormir y olvidar que el día había existido. Pero, en cambio, simplemente la dejé en lado. Me recosté en la rígida cama del hotel, con el teléfono en la mano, y comencé a desplazarme por las fotos en mi carrete. Había tantas fotos mías con Mati, ayudándola a mudarse su residencia, animándola en su recital de baile, llevándola a entrevistas de trabajo. Pero cuando volví a las fotos mías, apenas había alguna. La mayoría eran selfies. Nadie me tomaba fotos a menos que yo lo pidiera. Ese pensamiento se posó pesadamente en mi pecho, como un peso que no había notado hasta ahora. A la mañana siguiente, apagué mi teléfono. No revisé mis mensajes, no le dije a nadie donde estaba. Simplemente me senté en esa habitación de hotel, comiendo un desayuno continental regular y viendo las noticias por cable a bajo volumen, diciendo que el silencio me envolviera. Fue entonces cuando algo cambió, no un colapso, sino más bien una tranquila revelación. No quería volver. No solo a la casa, sino a ellos. Había terminado de ser el segundo violín en una familia donde yo había sido el que había mantenido la línea durante años. Había terminado de ser el plan B, el elemento olvidado, el hijo que solo era reconocido cuando era conveniente. Y ese fue el momento en que comencé a planificar mi próximo paso. Me quedé en el hotel 2 noches más. Me dije que era solo para tener algo de espacio, pero en realidad, creo que necesitaba llorar.
No a una persona, sino a la version de mi familia que había estado fingiendo que existía. La que seguía esperando que algún día apareciera. Pasé esos 2 días en silencio, dejando que mi teléfono vibrara hasta que la batería se agotara, leyendo libros que no había tocado desde mi primer año y comiendo cualquier comida tibia que pudiera conseguir que me entregaran en la recepción. Fue la paz más grande que había sentido en años. Cuando finalmente salí del hotel, no condujo casa. En ni siquiera les dije que me iba del hotel. En cambio, condujo hasta el apartamento de Jake, mi mejor amigo desde la escuela secundaria, y me quedé en su sofá. No hizo muchas preguntas, solo me entregó una cerveza y dijo, ya era hora. Él siempre lo supo. Lo había visto de primera mano, la forma en que mi familia me trataba como la rueda de repuesto del vehículo familiar, solo útil en caso de emergencia, e incluso entonces, una especie de inconveniente. No vas a creer esto. Lo dije mientras revisaba las redes sociales de Maddie. Mientras yo estaba desaparecido del chat grupal, mis padres y Maddie fueron han venido el día después de mi graduación. Ado en dos juego, tublas de quesos, una pancarta que decía, inicio de verano de Maddie. Jake levantó una ceja. Tu inicio de verano debería haber sido tu fin de semana de graduación. Exacto. Ella lo secuestró. No. Ellos así lo dieron a ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era nuevo. Maddie siempre había tenido una forma de adaptar los momentos a sí misma, y mis padres nunca la detuvieron. Cuando me aceptaron en la universidad, Maddie logró porque la dejaba atrás. Cuando obtuve una beca, mi madre me dijo que no alardeara de dinero delante de ella. Cuando entré en la lista de honor del decano, Papa dijo, bueno, no es como si tuvieras un trabajo mientras lo hacías, como Maddie. Jake no dijo mucho, no tuvo que hacerlo. Solo me miró, negó con la cabeza y dijo, hombre, eso es un desastre. Esa noche, me quedé despierto mirando el techo, pensando en todas las cosas que había hecho por ellos. Pagué la mitad de la factura de electricidad mientras estaba en la universidad porque Papa tuvo algunos gastos inesperados. Quebré los libros de Maddie durante un semestre cuando olvidó registrarse a tiempo para su ayuda financiera. Volví a casa en cada descanso para ayudar con el trabajo de jardinería y cuidar a nuestros primos menores mientras Maddie, se iba de viaje. Lo hice sin resentimiento, o al menos eso creía. Pero ahora todo se siente como una larga lista de sacrificios que esperaban de mí, no cosas que apreciaran. A la mañana siguiente, volví a encender mi teléfono. Decenas de mensajes inundaron. Mamá, estamos preocupados. ¿Estás bien, papá? Esto es inmaduro. Hicimos lo mejor que pudimos. Maddie, en serio solo era una pizza. Estás siendo dramático. Mamá de nuevo. ¿Puedes venir a casa y hablar como un adulto? Papá de nuevo. Necesitamos tener una conversación familiar. Esa última casi me hizo reír a carcajadas. Ahora querían hablar. Pero lo que realmente me afectó no fue el tono de preocupación, sino la suposición de que regresaría, que me calmaría, volvería a casa y encajaría de nuevo, como siempre lo hacía, como siempre lo había hecho. No respondí. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a armar otra cosa, un curriculum, uno nuevo. Luego comencé a solicitar trabajos, no cualquier trabajo, sino aquellos fuera del estado, lejos, Seattle, Boston, Austin. No me importaba, solo sabía que si me quedaba en esa ciudad, me arrastrarían de nuevo, y había terminado de ser su plan de respaldo. Unos días después, Jake me ayudó a sacar lo poco que podía de la casa. Esperamos hasta el mediodía, cuando sabía que todos estarían en el trabajo o fuera. No quería una confrontación, todavía no.
Solo quería mis cosas. Encontré mi habitación intacta. La caja de pizza todavía estaba en la basura de la cocina, como un trofeo bolón. Mientras empacaba libros, ropa y algunas fotos enmarcadas que realmente me gustaban, note algo extraño. Uno de los cajones de la cocina estaba cerrado con llave. Era el que mi madre siempre decía que guardaba documentos familiares. Curioso, encontré la pequeña llave pegada debajo del cajón de los trastos, donde solía esconderla cuando yo era niño. Lo abrí. Dentro había un montón de sobres, extractos bancarios, declaraciones de impuestos y lo que parecían papeles de seguros. Los hodí sin mucho interés hasta que six algo que me revolvió el estómago, un extracto de un fondo universitario con mi nombre. Uno que había sido cerrado hacía 3 años. Volvía a escanear la página. La cuenta tenía miles de dólares, más que suficient para haber pagado mi último año. Cerrado por M. Dawson. Maddie. Seguí leyendo. Resulta que el fondo se había dividido, pero no equitativamente. Habían transferido el resto a una nueva cuenta, una a nombre de Maddie. Y adivina que, no era un fondo universitario. Era un fondo para pequeñas empresas. Mis padres la habían ayudado a iniciar su negocio de Etsy vendiendo joyas de cuentas, con mi fondo universitario. Seni que la sangre se me escurría del rostro. Todo este tiempo pensé que estábamos apenas saliendo adelante, que yo estaba siendo noble pagando la universidad por mi cuenta, ayudando cuando podía. Mientras tanto, estaban canalizando mi futuro hacia el pasatiempo de pulseras de Maddie. Esa fiesta de pizza no fue solo un descuido, fue un punto de exclamación. Tomé fotos de todo, volví a mirar los papeles donde los encontré, y ser el cajón con llave. Para cuando salí de la casa, ya no estaba triste. Era otra cosa. Enfocado, determinado. Jake me ayudó a cargar la última caja en el coche. ¿Estás bien? Preguntó. Todavía no, dije. Pero lo estar. Me mudé a un alquiler a corto plazo al otro lado de la ciudad, lo suficiente como para arreglar las cosas. No tenía intención de cuidar mucho tiempo. Necesitaba desaparecer por etapas, primero emocionalmente, luego físicamente. Corté su acceso a mi cuenta bancaria. Había estado listado como secundario en algunos servicios públicos conjuntos durante años. Sac mi nombre de cualquier cosa compartida, seguros, facturación, suscriptions. Cambié cada contraseña. Borrón y cuenta nueva. Pero no había terminado. Tenía un movimiento más que hacer. Uno que nunca verían venir. No solo venganza, no solo una salida, sino algo permanente. El cumpleaños de Maddie siempre fue una producción, no solo una fiesta, sino un evento. De niños, sus cumpleaños eran básicamente días festivos locales en nuestra casa. Un año, mi madre alquiló un parque de trampolines. Otro, la llevaron a ella y a sus amigos a Disneyland. Y incluso como adultos, nada había cambiado. El año pasado la sorprendieron con un fin de semana en Napa con todos los gastos pagados. Este año cumplía 21, y sabía lo que se avecinaba. Una fiesta a lo grande, alcohol, todo con catering y 100 personas fingiendo que era la segunda venida de Audrey Hepburn. Y yo no tenía intención de perecer, al menos no de la manera que esperaban. Durante las 2 semanas previas a su cumpleaños, me mantuve tranquilo, sin publications, sin respuestas. Mi madre me enviaba mensajes ocasionalmente con cosas como espero que te sientas mejor, te extrañamos. Maddie envió un solo mensaje. ¿Sigues siendo raro o puedo esperar en la fiesta? No respondí. Los dejé en su silencio y fingiendo que todavía tenían acceso a mí. Mientras tanto, me puse manos a la obra. Compile cada foto que tomé de los documentos del cajón cerrado, la transferencia del fondo universitario,
Los cierres de cuentas, los registros bancarios que mostraban cómo movieron el dinero en nombre de Maddie. Incluso desenterrar viejos correos electrónicos de cuando lo pregunté a mi madre por primera vez sobre ayuda con la matrícula en mi segundo año. Ella me dijo entonces, simplemente no tenemos el dinero, cariño. Tendrás que salir adelante como tu padre. Y lo hice. Mentiras. Pero la verdadera guinda del pastel llegó cuando revisé el sitio web de la Secretaría de Estado y descubrí que la LLC que Maddie estaba usando para vender sus joyas personalizadas estaba registrada a nombre de mi padre, lo que significaba que era un negocio familiar, lo que significaba que todos sabían lo que hicieron. Esto no era cosa de Maddie. Era cosa de ellos. El día antes de su fiesta, escribí un correo electrónico, corto, profesional, frío. Puse en copia a mis padres, a mi tía y a algunos otros parents que siempre buscaban excusas para ellos. Adjuntado. Fotos, finanzas, capturas de pantalla. El asunto decía, ¿por qué no ir al cumpleaños de Maddie? El cuerpo del correo electrónico simplemente decía, durante años pensé que el problema era yo, que no estaba haciendo lo suficiente, siendo lo suficiente, logrando lo suficiente. Ahora veo que, por mucho que me esforzara, nunca he tratado de lo que hice, he tratado de quien eligieron priorizar. Tomaron los fondos apartados para mi futuro, y así los dieron a Maddie. Me dijeron que estuviera agradecido por una pizza mientras lo entregaban mis ahorros universitarios en bandeja de plata. He adjuntado la prueba. Nadie tiene que creer mi palabra. No asistir a la fiesta en ninguna futura. Consideran esto mi confirmación de asistencia permanentemente denegada. Luego, hice clic en enviar. Jake fue quien se mantuvo al tanto de las consecuencias por mí. Me nego a revisar el chat grupal, pero el lo hizo. Y vaya que implosionó. Mi madre me llamó sis veces seguidas, dejó mensajes de voz que comenzaron tranquilos y preocupados y lentamente se convirtieron en frenéticos y acusatorios. Sacaste esos documentos de contexto. Espido en uno. Ese dinero no era solo tuyo. Tuvimos que tomar una decisión familiar. La respuesta de Maddie fue aún más acorde a su estilo. Publicó en su historia de Instagram unas horas antes de que comenzara la fiesta. Los que odian. Algunas personas no soportan ver a otros felices. Eso les siguió una foto grupal de ella con un vestido blanco de cumpleaños, rodeada de amigos y primos. Pero algo no estaba bien. La fiesta parecía medio vacía. Algunas personas que conocía, nuestros primos del lado de mi padre, habían comentado, lo siento mucho, no podremos ir después de todo. Y recibí el correo electrónico, Oyala nos hubieras dicho antes. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de la tía Valerie. Una sola frase. No te mereces eso, Ryan. Lo siento mucho. Fue la primera disculpa que había recibido de alguien de la familia desde que todo esto comenzó. Pero incluso con esa pequeña victoria, todavía no había terminado. Porque bien el drama del cumpleaños fue satisfactorio por derecho propio, no cerró nada, solo agregado la superficie. Necesitaba distancia, permanencia, una ruptura limpia. Así que cuando recibí la oferta de trabajo de una empresa en Chicago, una buena, con un salario mejor de lo que me atrevía a esperar, acepté en el acto. No así lo dije mis padres, no así lo dije Maddie, no public nada al respecto. Simplemente en paz en silencio, deliberadamente, de la manera en que lo haces cuando no solo te mudas de casa, sino que dejas atrás una versión de ti mismo. 3 días antes de mi mudanza, Papa Llamó. La primera vez en semanas. Casi no contest, pero algo me dijo que lo escuchará. Ryan, dijo, su voz era rígida, formal, como si fuéramos extraños. Tu madre y yo, limos todo. Nos tomaste por sorpresa. Nos robaste.
Eso no fue una sorpresa. Respondí, tranquilo meditó. Eso fue una revelación. El exhalo bruscamente por la nariz. No tienes idea de lo difícil que fue tomar esa decisión. Tu hermana necesitaba ayuda, yo también. Hubo una pausa, un largo y sofocante silencio. Luego dijo, no tienes que irte. On podrías ser parte de esta familia, si tan solo. Calc. Esa fue la última conversación que tuve con cualquiera de mis padres. A la mañana siguiente, cargué mi coche y salí a la carretera. Pero justo antes de salir de la ciudad, hice una cosa más. Me detuve en la oficina de la universidad y pregunté si podía donar al programa de fondos universitarios. Di una pequeña cantidad, nada ostentoso, pero agente una nota. Para el chico de la familia eligió a otra persona. Esto es para que no tengan que ser su propio plan de respaldo. Y luego me fui. Llega Chicago con nada más que 3 maletas, un Honda usado y una sensación de finalidad que de alguna manera me hacía sentir engrevido. No lor cuando cruce la frontera estatal. No idealis lo que dejaba atrás. Simplemente conduce, diciendo que el paisaje plano del medio oeste para a mi lado como una larga exhalación. Había pasado toda mi vida encogiendo para encajar en un molde familiar que nunca tuvo espacio para mí. No era huir, era liberarse. Y por primera vez en mi vida, no estaba conteniendo la respiración. El trabajo era sólido. Una firma de marketing de tamaño mediano, excelente cultura, salario decente. Más importante aún, me dio el borrón y cuenta nueva que tanto anhelaba. Nuevos compañeros de trabajo, sin historias incómodas. Nadie ali me conoce como el hermano mayor de Maddie o el calado, solo Ryan, solo el tipo que ligaba a tiempo, trabajaba duro y tenía una vena sarcástica que hacía reír los pasantes durante las reuniones de personal. Al cual un pequeño apartamento en el tercer piso de una antigua casa de piedra rojiza con suelos que crujían y pintura descascarada, pero me encantaba. Cada noche me dormía escuchando el estruendo del tren a lo lejos, un recordatorio de que la vida seguía moviéndose, seguía vibrando, y yo finalmente era parte de ella, no un elemento olvidado sentado en silencio al margen. Durante meses no supe nada de mis padres en de Maddie, en llamadas, en mensajes de texto. Era inquietante, como si me hubiera embarrado de la pizarra familiar, como si borra una lista de tareas. Y al principio, estaba bien con eso. Pero luego llegó el día de acción de gracias, y aunque no tenía intención de volver, el silencio me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Jake me invitó a pasarlo con su familia y fui. Su madre me abrazó como si acabara de regresar de la guerra. Su padre me entregó un plato lino antes de que siquiera me sentara. Hicieron bromas, preguntaron por mi trabajo, me sirvieron una bebida cuando mencioné la nieve de Chicago. Me trataron como si perteneciera. Esa noche, cuando todos habían ido a la cama, y Jake y yo estábamos jugando videojuegos en el sótano como si fuéramos adolescentes de nuevo, volvió hacia mi y dijo, ¿alguna vez crees que cambiaron? En siquiera me detuve. No. Y esa era la verdad honesta. Porque la gente como ellos no cambia, giran, manipulan, reescriben la historia, pero no cambian. Aún así, una pequeña parte de mí preguntó si pondrían en contacto durante Navidad. No lo hicieron. En cambio, Maddie publicó una serie de historias en Instagram mostrando su acogedora Navidad familiar, pijamas a juego, papá tocando la guitarra junto al fuego, mamá mostrando una nueva pulsera de la línea de Maddie con un pie de foto que decía, tan orgullosa del esfuerzo de mi chica. No quedaba ningún asiento en esa mesa, en siquiera metafóricamente. Lego enero, y con él una carta física, lo cual era tan inusual en ellos que casi pensé que era una estafa.
La letra en el sobre era inconfundiblemente la de mi padre. La mayor durante mucho tiempo en testo burla. Dentro había una carta cuidadosamente mecanografiada en el papel de carta de trabajo de mi padre. Era una obra maestra de agresión prueba y culpa cuidadosamente redactada. Escribió: Esperamos que hayas tenido tiempo para reflexionar. Tu madre todavía está profundamente dolida por cómo terminarán las cosas. Entendimos que te sentís menospreciado, pero la verdad es que siempre tomamos decisiones pensando en toda la familia. Quizás legues avolo con el tiempo. Maddie está comprometida ahora. Ella propuso matrimonio en la víspera de Año Nuevo. Estamos planeando una fiesta de compromiso esta primavera. Por supuesto, eres bienvenido a venir. La familia es la familia. No dejes que una mala temporada arruine décadas de historia. Mi rey a carcajadas. Realmente mi rey, porque incluso ahora, después de todo, yo era el problema. Yo era el que necesitaba reflexionar. Ellos no habían hecho nada malo, simplemente tomaron decisiones familiares. Aparentemente, canalizar mi fondo universitario hacia el negocio de joyas de Maddie era solo otra partida en el presupuesto familiar Dawson. No respondí. No felicité a Maddie. No fui a la fiesta de compromiso. Lo que sí hice fue prosper. Me ascendieron a los 6 meses de trabajo. Mi jefe dijo que tenía iniciativa y carácter, lo cual era irónico considerando que esos eran los mismos rasgos que mis padres solían decir que me hacían difícil. Hice nuevos amigos. Encontré un lugar de ramen a la vuelta de la esquina que sabía mi pedido antes de que lo dijera. Me unía a un club de lectura comunitario que en su mayoría terminaba en debates sobre qué personajes merecían arcos de redención. Incluso conocí a alguien, Alyssa. Tenía el pelo rizado, una risa nerviosa y una forma de hacer preguntas que me hacía sentir visto, no juzgado. Fuimos despacio, muy despacio, y yo estaba bien con eso. Luego llegó la invitación de boda, cartulina color crema, letras doradas. Estás cordialmente invitado a celebrar la unión de Madison Dawson y Kyle Rarin. No había corrido humano, en hay nota manuscrita, en hay reconocimiento de que no habíamos hablado en casi 2 años. Solo una tarjeta de confirmación de asistencia impresa con 2 options, acepto con alegría, o declino con pesar. Mayer esa casilla durante mucho tiempo, y luego hice algo que no había hecho en años. Tomé el teléfono y llamé a mi abuela, la madre de mi padre. Tenía 80 y tantos años y vivía en una comunidad de jubilados en Arizona. Siempre me había enviado tarjetas de cumpleaños, incluso cuando mis padres se olvidaban. No habíamos hablado en meses, pero contestó al segundo timbrazo. Oh, Ryan, respiro. Esperaba que lo amaras. Hablemos durante casi una hora. Me dijo que había oído retazos, que no entendía por qué mis padres habían trazado una línea en la arena por algo tan claramente injusto, que intento mencionarlo pero ellos lo descartaron como si yo necesitara espacio. En un momento hizo una pausa y dijo, sabes, nunca te six como el calado, eres el observador el ancla. Y te usaron como un boat salvavidas hasta que ya no te necesitarán. No creo que nadie hubiera dicho algo tan cierto sobre mí. Me preguntó si iría a la boda. Dije no. Y luego le pregunté algo que no había planeado. ¿Te gustaría venir a visitarme alguna vez a Chicago? Hubo una pausa, y luego una risa. Ryan, nada me gustaría más. No confirmé asistencia a la boda, pero el mismo día en que Maddie caminó por el pasillo, yo estaba caminando con mi abuela por Michigan Avenue, mostrando the bean, presentando la pizza de plato hondo y riéndonos de las palomas que intentaban robar su perrito caliente. Dijo que era lo más divertido que había tenido en años. Y esa noche, publicó una sola foto en las redes sociales, solo ella y yo en un banco del parque,
sosteniendo tazas de juego de chocolate caliente. La subtitle, encontré a la familia que se aprís. Obtuvo un me gusta de la antigua compañera de cuarto de Mati en la universidad. No sé si lo hizo a propósito o si fue un sentimiento silencioso, pero me hizo sonreír. Ese fue el momento en que supe, no los extrañaba ellos, extrañaba la idea de ellos, la esperanza de que algún día serían lo que necesitaba. Pero esa esperanza era una trampa, y la libertad que había encontrado al otro lado era algo que no cambiaría por nada, ni siquiera por una disculpa. Paran los meses, cambiaron las estaciones, la vida siguió. Mati anunció su embarazo en las redes sociales un año después. Hubo globos y purpurina y una revelación de género que involucró un canon de confeti en su patio trasero. Mis padres posaron radiantes, con camisetas de abuelo y abuelo a juego. No sentí nada. Ni envidia, ni amargura, solo distancia. Una distancia sana y necesaria. Ellos tenían su mundo, su versión curada de familia, y yo tenía el mío. Más tranquilo, más pequeño, pero honesto. Y al final, eso fue suficiente. Porque no solo me alejé de la fiesta, caminhacia algo mejor, algo real, algo que, por primera vez en mi vida, se sintió como mío.